나잖아. 냐를 뛴다. 예, 저도 봐라. 저. 다. 다음에 가서 초딩이야. 예, 어제 이어서 그 도착에서 깨달음으로 가는 개성 이걸 좀 하겠습니다. 다 돼야. 주자. 애들 내가 원도 더도 내리. 애는 내리 탐제 캠퍼스. 간다 숨 쉬셔. 미시 가서 살아. 자, 된대기다. 간다 원도 디지 내리기 디지 내리 탐제 캠퍼 디지. 배는 디지도 주야지. 디 개인이 다 세네. 애니 디 주야를 마도 개인 마사라 엔디 가서 오시고 디 타바 쇼스를 셔베 패야면도 봐. 다 소소 라린 타네 애니 개인이 세고요. 근데 이번 인도산에 아리안데에 우모십제베 나리야. 선은 멤버 당보는도 봐도 다는 도고치. 타말 다시 군도고 디시텐이 캐바인신 어디 소야래. 애니 냐라 원도 타발라 애니 파도 쪽에 애니 소나마인 빌레 시르자네다 지 소저거든 마지벌렘바다 애니 애니 지금 데벨로버리엠바다 애니 라소베 미기주부티기 애니 사인드산에 미기주불레 디소나마인 빌레서 쳐요. 되게 안로래 게임 거야. 진짜 인도 수나마인 빌레도 당고 도하고래스. 된 도안이 먼저 터져오래스. 다들 가서 신사지죠. 다 수나마인 빌 아다 미기주디 미기주를 니미스 때네 미기주 담배 까고 기주 틈자 되셔. 다디 잠주 럽지 공이야. 뒤네 간다 교순 조에 심배판에 다니 미기주고 술을 러비도 자네 냥줄레 타니 단줄리 좀 더야지 차. 되네 봐도 다는 더버치 세하디기 애니 다 가서 러대하기 직상들이 균제기 땡질러 몽바딘 도아니 애니 뭔도 균제 다 균제 랑도 친지 말로 제니 뭔도 타비야지 체 다데네 때네 답에 띵중 된 시브 제니 아니 천남 모니 주번 짐베 덴지 다디 대코나니로 뭐 머리고 왔어야지 말이 딘제 머리고 달라 미부 찍으면은 진당 뭔가도 슈베 간데 네 시럽디 깨네 어느 머리고 돼 빵도 자네 시버 코아를 타와서 중얼이 쟤네 어다 바로 다는 더버치했어야 되지 저데 강사가 등지 송이고요 아래 강사가 등지도 최이 등지를 차라다 매버리 제디다 안데 가다 조르데 강사가 등지 이야 조민의 뒷봉야 제도람 동이 관내 어다 타바토야 돼 바로 다는 더버치했어야지 타말 다시 군도 와서야 되기 다 털두기다 가다 디지스네면도 털두기 두자 내리 탐색해 보고만 디 터발라 바로 중에디 뇽몽베 샤베 방자 시집사디 말이야 시제셔 바로 중에 저거지 어다 뒷봉야디 진네 가사가 다음에도 최지 다음에 네가 온 거야 지다 대양 리베 남자 타입에 관해ቋ매야 지다 대 아니 창조 심기 아니 창조 심도 친루기 그게 다 캡된 예배 터네 넘그 총된 게 동반이 있어야 돼 공부 어디 내리 탐지해 보고 토비는 거야 자 드리인들 어다 대대비 수시버티 아니 산제기 쳐라 뭐냐다
최냠린 최 캐바다 최냠린 심마실리 스타디송 디시진 캐바인스 예, 우리에게는 일시적인 그런 목적, 그다음에 궁극적인 목적이 있습니다. 뭐가 있는 것 같아 그러셔. 걔도 누구인지 찾아가. 이게 빠지셔가지고 누구면 필요 없으니까 그러면 빼버리겠다고 그렇게. 따고 하면 돼. 사실. 예, 그래서 어제 말씀드렸듯이 이제 선치에 나는 것, 천상이나 인간의 몸을 받는 것을 증상생이라고 합니다. 그래서 일시적인 목적이 바로 증상생, 선치에 나는 것이고, 그다음에 궁극적인 목적이라는 것은 윤회에서 벗어난 해탈, 그리고 마지막으로는 그 일체종지, 즉 성부를 이루는 이러한 궁극적인 목적이 있습니다. 그랬을 때 일시적인 그러한 어떤 목적, 즉 선치에 태어남으로써 이루는 행복과 해탈을 통한 행복, 그 다음에 일체의 종지를 구현함으로써 얻어지는 이러한 행복들을 이루기 위해서는 이러한 행복들을 장애하는, 걸림돌이 되게 하는 그러한 조건들을 없앰으로 인해서 이러한 것을 이루어갈 수 있다고 할 수 있습니다. 그래서 단순하게 내가 다음 세계에 좋은 데 날기를 혹은 해탈을 이루기를 성부를 이루기라고 하고 기도하는 것으로 이것을 실현할 수 있는 것이 아니라 앞서 얘기했듯이 이러한 것을 이루지 못하게 하는 그러한 어떤 방해, 그러한 걸림돌들을 제거함으로써 그러한 실천과 실행에 옮김으로써 이러한 행복들을 이뤄나갈 수 있다고 할 수가 있습니다. 그래서 therefore Master Aryadeva in his 400 verses has said in the beginning get rid of the non-meritorious actions, and then in the middle get rid of grasping at the self, and then in the end destroy all distorted views and get rid of them. And when someone who is able to do this is a wise person who understands doing this is a wise one. And therefore, the first what we need to do is to avoid the 10 non-virtuous actions because they lead to lower rebirths. And since we aspire to higher rebirth, we need to avoid the 10 non-virtuous actions and cultivate the 10 virtuous actions. And so this we have covered yesterday. And then within we also talked about the precept of avoiding the 10 non-virtuous actions. The morality of then avoiding 10 non-virtuous actions comes under the precept of taking refuge. And so with the principle of taking refuge, when you should avoid doing these practices, and then your practice of the 10 virtuous actions will lead to you to higher rebirth by avoiding the lower, getting reborn in the lower realms of existence. And therefore, what we need to do in order to reach higher rebirth is practice what are needed, what the necessary practices must be adopted, and then we must avoid those which cause hindrance to such rebirth. And now, with here, what we understand is that in order to reach higher rebirth and avoid the lower rebirths and being born in lower realms of existence, we need to be aware of the law of causality, and therefore by understanding the law of causality and getting rid of or overcoming the ignorance about law of causality, we can do the practices leading to higher rebirth. 전결런공 방심리가 탐덩이종 정사양약 위료행고 위성도 봉수 자시. 예.
the grace 그래서 for 첫 tea 번째 has been 그 said. 아랴데와 성천보살께서 얘기하신 첫 번째 이 구절은 이 구절에서 얘기하는 이러한 10가지의 복도법, 10선계를 실천하기 위해서 우리가 먼저 알아야 되는 것은 이가 연기에 대한 And then, with regard to this verse from Aryadeva's 400 verses, the second line says in the middle, what we need to do is get rid of the grasping at a self. Now here, the grasping at a self is mainly in grasping at self of persons and phenomena and emptiness. And so, in order to reach liberation, what we need to do is overcome this grasping at some kind of objective existence of a self and realize emptiness. With that realization, which goes directly against counter to the grasping at a self of or called true existence, must be avoided. I mean, this must be developed. And so, once we develop that, then we will be able to reach our goal of liberation by overcoming the distorted view, the misconception about the true existence of the self and phenomena. And then having the third line in this verse of Aryadeva says that in the end, we need to destroy all the distorted views and overcome overcome them completely. And therefore, what this shows is that we need to overcome not only the negative emotions, including the ignorance about the true existence of things, but we need also to understand that overcome the through the understanding of emptiness, we need to overcome the obscuration to knowledge, which is that obstacle to attain omniscient state of Buddhahood. And therefore, in order to reach that omniscient state, we need to develop the wisdom realizing emptiness, and that also not just by using very few reasons, but we must apply or employ various reasons, many different reasons, and as it is said, infinite number of reasonings, and then called realize emptiness. And this must be coupled with the Bodhicitta, this altruistic intention to called an intention to become a Buddha for the benefit of all sentient beings. And so, coupled with Bodhicitta, this realization of emptiness will lead us to overcome to the omniscient state, where you have overcome all the obstacles to omniscience, the obstruction to knowledge. 얘기하는 세 번째 구절의 의미는 무엇인가 하면, 앞서 어제도 말씀드렸듯이 일체 종지라고 하는 것은 모든 장애를 벗어난 그러한 상태이고, 번뇌장과 소지장, 이 두 가지가 있다면 번뇌장은 이제 두 번째 구절을 위해서 벗어날 수 있지만, 소지장은 아직까지 벗어나지 못한 상태입니다. 소지장이라고 하는 것은 뭔가 하면 번뇌에 습기가 남아있는 것을 소지장이라고 합니다. 그래서 물론 여기에서는 임무화와 법무화를 모두 수행을 해야 함을 의미를 하고, 이러한 임무화, 법무화를 수행함에 있어서 어떤 단편적인 그런 이치와 논리가 아니라 다양한 여러 가지 측면에서의 그러한 논리를 통해서, 이치를 통해서 이러한 법무화와 임무화를 수습해야 합니다. 그리고 일체 종지를 이루기 위해서는 이러한 무화를 수습해야 될 뿐만 아니라 이러한 무화의 지혜가 뒷받침된 보리심과 육바람의 행이 뒷받침된다면, 이러한 것을 다른 말로 최상승 공성의 수행이라고 얘기하는데요. 이러한 것을 통해서 일체 종지를 구현하는 것이 가능합니다. 그래서 아랴데바께서 마지막에 이러한 것을 모두 하는 이는 진정한 지자다, 혹은 현명한 이가 지혜자다라고 얘기했습니다. 가서 디차르다 기부충을
거기 줍자 원도다 뒤줍지기 탑 아니 미기 주분 겸줄 심베도 안에 미기 주분 수는 라바 디스마체 다데네 더리 기분 징사디 다 기분 징 아니 넬이 탈배고 봐줘야 돼 말에 다 넬이 탈배고 봐 저갈이야 도된 거에 이미 삼바 군주 거에 죽음 삼바 되네니 람치도 우시기 코와 떠봐 댄치도 우시기 코와 떠봐 쓰네 어디들이 나 코도수 수보이다 다 당고디 도된 이미 삼라 마베나 타바더니 시시 미기싱 도된 사디 아니 가다다 도된 임부디 뉴몽베 샹왕도 여대베 아니 겨와지 인신절라 아니 동네人신체네 동네 담바서 송겨야래 나 좀 된데 타마 총고 당고 송도잖아요 아니 담바시사디 송도와 나디 산제베 쇼게베 줌시르들이 제네와다 denshi sung goya koe ene ngaranzo tunghe mendo bata dewan deba hindu zane tunghe damba sine tunghe di ngana ngazo ngoshe bashe ta tunghe di ngoshe ne mendo bete hindu zane tunghe le tawala tunghe ki judi shiva chene judi ya nyambu tene ene tunghe le tawa chego yorwa denje hindu 저부 동네 송사를 쇼데 아니 주 군중 사드 송인 버리 군중 담바 사드 다 될래야 아니 랜유니체 제네 다 딘드르보다 다와나 딘드르 있는 동네 곰네 걸어 가야 돼 동네에 탈에 아니 구급지 여래 여 말해 다 동네를 타요 고급 용도 많이 써야 돼 동네기 주 군중 써야 돼 랜유니부터 뻥퇴야지 여래요 말다 대삼다 그 동네기 주 뻥퇴야지 매매이나 다 동네 삼니 셈 주로제마도 셈 겨러제마도 편도김도 들레 그 동네디 마치 삼마담시 샤시는 얘기거든 그래서 다 동네기 주들라 다 자주셔인도잖아요 동네기 주들라 냠부 여대와 냠부 여바 인도자네 아니 동네기 주디 매바 소퇴하시 뭐지 통인도자네 다 두근 여러 시에 고바사 고된세야디 아니 다 지기 두 삼바시 다 진짜 용 시와 삼바시 로 샤인도자네 아니 디 주야게 디 토야게 탑리야 퇴니전 탑러야지 용으로 다들 인도 어다 동네 경제 직송 다대 뽕돼야죠 아레스 제네네 동네 녀르시에 니시 단도 대와 진지디 야 junjesenemendo 간다 단도 대와 대 탑러다네 쪼얼다네 톱과지 베이드자네 어다 진진제 에노 톱자 곡된다 뒤주지삼 뒤 톱을 집에 톱 남지든 봤어야 뒤송이 너나 남자 군대 가자 군인 요모 줘 군대식 아주 동해면 되게 인사 대원 되게 인사 아니 남자 줘 군대식 제송이 말이 어다 뒤 아니 나와 산제베 군대 땡중기다 떠주 뒤ቷ네 송 다 고괴 담바서야지 거다 유 투비아디 자화 최남기 정신 용수 다 되지 자진네是吧 말아서 퍼지나려야 냥대 지난 냥대 먹을 수야 다디나 냥대 시송도와 정신 냥대 타제 냥대 상면 냥대 민내변 냥대 시 냥대 시식도 저장가 냥을 대봤어 아니 뉴몽베 다가다 견레 타라지 용야게 시즈로고 뉴몽스야디 네루로 시즈로도 또 되게 로지기 시즈체네 여대버지 뭐 인도자네 타르동나 셈기 네루로 몽베왕게 고중하리 셈기 네루
몽바데 셈진내루로 몽데바데 치지로 도댕에 로데 셈진내루 치머지신 시베 로데 셈진내루로 치지로 도댕에 로데기 녀부 차용이야래 견다 차용이야래 자 디리인도 시보 콜 과야 동해용야데 셈진내루로 몽바왕죠 디년부디 셈진내루 치머지신 시베 로데기 디년부체 셈진내루 시베관에 셈진내루로 치질로도 도베 로디 세토야데 셈런신지 외사이바 셈런신지 동바이바데 담바차다 셈런신지 동바데 담바차데요 셈런신지 주었다 댕에기 머리버데 다 록시샤소 자 딘딘두자네 런신지 동바 인사 런신지 주번 짐베 로디 치질로 임버지 차용도 디 치질로 임버 인두자네 콜레 잡된 야마르바 다 딘리인데 셈지 내루로 치지로도 또베 로티 셈지 내루 치지 말고 또 로티 간다샤네 내셔내셔 손네 다디 곰곰곰 유두자네 아니 셈지 내루로 치지로도 또된 로티 자원에 봐 매워 차돼야지 이거래 매워 가와 차버스는 셈지 내루고 강도 세네 그다 죽여다 그 내루를 모시고 차로 어디니 인도산에 건강가 쉬도 하다디 저상 탈바주야 리고 쪼디 가서래야기 가사 쪼요탄을 밀리칠 시시 송셔야 돼. 쪼 nel리 주야라 애는 산지 송셔야 돼. 로면도 가 센더 셔셔야 되지도 가. 서디니 인도산에 다가도 동리기 따야 탈바주야 돼. 동리기 따올 때는 탈바주야 레마도 탈바주인데 그 송부레스 럽셔베 다가는 신기에 공주님 볼래 잡아검 애는 뇌사가 볼래 밀고 검나 애는 장단 매버 쳐 그랬으려나 치디시라 밤부 차버 밤부지 밤셔 소리지 제제 그 순지빈님 무엇이네 그도 그 차단기 슈크도 자도야 제디디 애네 뻥이 뭐 차요 말다 차단 뻥 돼야 돼그 똥릉구 시간에 저레마도 다가서네 지금 미두보다 애네 잡아고 보시고기 차단기 싸고 당돼야 돼 가고도 어디르셔 나들이 인도산에 댐버시 좀 된데 송셔버 디기 다 남배축이 좀 참부실라지 다된 늦으셔 저상가 군주권 주를 마서나 과외자와 주주 미시베스 딘제 인도 실링인 중 껴셔 댐버이나 떼이나 더 사땡면로 껴셔 땡고です다 교시에 곰네 땜부 소르스럽네 거도 과야를 study 지금 말해 배잖아 갖다 왔대 실링이 교시에 땜바지 더 사땡 맞다 인지나 가르쳐도 와. If you do not complete the noble truth. 다시 말합니다. 실행이 just 땜바탕스. 과학한 게 증거 시험을 제스. 나저 매장에서 탄두질 시장사로스. 다디 시보 콜 다 가다 도군 니우디기 도군 니우디는 단 로다 10차로 들으잖아. 애는 좀 되게 땡땡나 주니 세송을 통모 머리번에 송원적이 그시 땡땡 발그 땡땡나 주니디. ngamangam에 치면 뛰어야 되지. 다디 건주 죽음디지. 다 머리부터 하나 누지도 그래서 누지도 하나 남시도 그래서 도전은 와 소윤데 고된 줘야 되지. 타버 줘야 되지. 어두 심벌이. 뒤좀 된다란 게 셔서머신도 깔로 나야다.
아니 이 수락한게 있는 검찰이야 리무독스 치시네 좀더 전에 그 다가가 나죠 도자에 샴데도가 된 도라네 좀더랑 송쇼시리 시버콜로 창가봤어야 돼. 뒤 개집을 하셔야 돼. 어제까지는 이제 하사도에 대한 내용이라면 오늘 하는 부분은 이제 중사도에 대한 것이라고 할 수가 있습니다. So what we have covered earlier is how to avoid the 10 non-virtuous actions, and within the as the precept of taking refuge in the Buddha, Dhamma, and Sangha, which comes under the category of teaching called the teachings pertaining to the beings with small scope or capacity. And then next we have the teachings on the for the beings with shared with the beings of intermediate scope, page 53, where it says, if you do not contemplate the noble truth of suffering, so if you do not make effort to ponder the faults of true suffering, a genuine wish for liberation will not arise. If you do not contemplate how the origin of suffering leads to samsara, you will not know how to eliminate the root of suffering. Hence, it is essential to cultivate a renunciation of samsara and recognize what binds you in samsara and so forth. And so here, what is shown is that that of the definite goodness, which is the liberation, and how to cultivate or how to attain liberation is being shown and taught here. And therefore, within this practice of leading oneself to liberation, we have contemplation on suffering, and contemplating on suffering, and knowing how we are let in about it, contemplating the faults of suffering, and then generating this wish to reach liberation. And then next we have the contemplation of the origin of suffering, and to know how to eliminate the root of samsara, and then what kind of path actually overcomes these suffering and origin, and on what kind of basis these are overcome. And so under these four headings or outlines, we cover this topic. And so what we have to understand is the suffering is something we do not want, and therefore we must recognize what suffering is and identify what suffering actually is. And then after having recognized and identified suffering, we have to see how to overcome it. Therefore, in order to overcome suffering, we need to apply the antidote to suffering, and then make ourselves go out of suffering, lead ourselves out of suffering. And therefore we need to overcome. In order to overcome the suffering itself, we need to overcome the origin of suffering as well. And therefore, what is the use? And therefore, when we think about overcoming suffering and the cause of suffering, when the question might arise in your mind, what is the use of overcoming suffering and its origin? Whether it is possible for us to overcome them or not. And of course, the suffering and its origin are based on some distorted misconceptions, and therefore, because they are based on this ignorance about the true nature of things, and therefore they can not stay forever. They have antidote which can overcome, which can counter them and eradicate them. And therefore, when you see that they can be overcome, you will have this
wish to overcome and to wish to reach the state whereby you have overcome or pacified these the suffering and origin of suffering, and therefore you will see the possibility to overcome it. And in this way, when you overcome suffering, then what you reach is that of reaches the cessation, and therefore that cessation in turn is reached by overcoming the negative emotions, and particularly the ignorance and so forth, which cause suffering, the origin of suffering. And therefore, in order to overcome that, we need to apply the path to overcome these and reach cessation. And so in this way, on the basis of understanding the law of causality, we would apply the antidotes to suffering and its origin, and then cultivate those antidotes and the path and reach that of cessation. So in this way, we have twofold causality here. One that pertains to samsara, how we are led into samsara through our negative emotions and so forth, and then how we are led out of samsara on the basis of cultivating the path and attaining cessation. And so having thought about overcoming suffering in its origin and attain nirvana, cessation, then what we actually at the end of the cessation, what we reach is nirvana. And so nirvana, within this nirvana, there usually we find mention of three types of nirvana, and by name. So one is called natural nirvana, which is the natural state of the mind itself, the suchness or the empty nature of the mind itself. And then there is the nirvana whereby you have overcome, in which you have overcome all the negative emotions from within your mind, and the nirvana, there is this nirvana which is called nirvana with remainder and nirvana without remainder as well. And now with regards to reaching these two, the latter types of nirvana, what we need to do is to overcome the distorted views and negative emotions, and particularly the ignorance about the true nature of things. And so why we are left in samsara, why we remain in samsara, is because of lack of knowledge about the true nature of our mind itself. And therefore, this causes us to remain in samsara, and therefore what we need to do is to understand and to realize, gain insight into this nature, the true nature of the mind itself. And then that knowledge about the nature of the mind should serve as antidote to overcome this ignorance about the nature of the mind. And therefore, when you see whether it's possible to overcome this ignorance about the nature of mind or not, of course it is, because this ignorance about the nature of mind is a distorted view, a total misconception about the nature of mind itself. And therefore, it has no valid support from valid cognition, valid knowledge. And therefore, knowledge which actually understands and it gives insight into the nature of the mind, it serves as antidote to it. And therefore, since that nature of that realization is also based on some and validated by valid cognition, therefore it can be cultivated and furthered and serve as an antidote to this ignorance. And therefore, you can overcome the ignorance of about the nature of the mind, and by applying this antidote, which is the insight into the nature of the mind.
And when we talk about overcoming this or getting rid of this ignorance and the negative emotions, since we are talking about the nature of the mind, by realizing the nature of the mind, what happens is these ignorance and all these negative emotions dissolve. And where do they dissolve in? They dissolve into the very nature of the mind itself. And therefore, call all negative emotions, including ignorance about the true nature of mind, dissolve into this very empty nature of the mind itself. And so, in this way, we can say that there is a possibility to attain nirvana or liberation. And when we talk about attaining liberation, it's not just by resorting to some scriptural authorities, some scriptural words of the Buddha, just saying that because the Buddha says so and so, it is possible. But we have to see what reasons are there to prove that liberation is possible. And therefore, by seeing that the nature of the mind itself is something that we can realize and gain insight into, and that very knowledge and insight serves as antidote to ignorance about the nature of the mind. And so in this way, we can prove that liberation is possible, and that we can go out of samsara. And so when we talk about reaching samsara and overcoming all these negative emotions and suffering and all that, we need to understand that we need to study deeply, and then also gain understanding, deep understanding into this, not just very superficial understanding, and will work to overcome suffering and its origin, and fundamentally this ignorance about the nature of the mind. And therefore we must not satisfied with just little knowledge about the nature of mind or the Buddhism and so forth, but we need to go deeper into our understanding and gain more deep knowledge about this process of overcoming samsara. And therefore the text says, 가장 중요한 것이 이제 어제도 말씀드렸지만은 and in order to overcome suffering and its origin, it's not enough only to cultivate compassion and these called positive attitudes, positive states of mind, like compassion, but we need to go deep into the understanding of selflessness, and therefore the text says, hence it is essential to cultivate renunciation of samsara and recognize what binds you in samsara. And so we need to understand what this shows is the suffering and its origin in greater detail, meaning that this shows that we need to understand the 12 links of dependent origination, this interlocked chain of dependent origination which bind us in samsara, and beginning with ignorance. And so we need to know how we are led into samsara by ignorance, by the origin of suffering, and how we suffer in samsara, and then how do we go out of samsara by understanding these 12 links of existence. We need to understand these. And so with regard to the 12 links of dependent origination, we have paintings of these 12 links, starting with a blind person and then ending with aging and death. And so this painting was actually commissioned by the Buddha himself, and therefore he had said that this painting depicting the 12 links of dependent origination must be drawn in at the entrance of the temples and monasteries as well. 그래서 윤회를 하게 되는 것은 바로 고성제와 집성제 이 두 가지로 얘기를 할 수가 있고, 이 고성제와 집성제에 대해서 이제 세세하게 얘기하는 것이 바로 12연기라고 할 수가 있습니다. 12연기는 이제 무명에서 시작해서 노사까지 이어지는 이 12가지 과정인데, 무명이 일어나게 되면 무명으로 인해서 이제 윤회가 발생을 하고, 그다음에 윤회에서 생을 받는 그런 일련의 과정들을 얘기하고 있습니다. 즉 이것은 그 12연기의 유전문은 윤회
윤회에 드는 그러한 단계를 과정을 얘기한다면 반대로 이런 12연계의 확률은 해탈을 이루는 그러한 과정, 즉 이제 무명을 없애게 되면 그런 면에서 벗어난 해탈을 이루게 된다는 것을 의미하고 있습니다. 그래서 이러한 부처님께서 이러한 12연기 윤회에 들고 나는 이러한 과정을 얘기하는 그 윤회의 바퀴를 이렇게 각각 이제 절의 문 앞에 그렇게 그림으로 그리라고 부처님께서 이제 직접 말씀을 하셨습니다. 그래서 이러한 것에 대한 인식들이 굉장히 중요하다라고 할 수 있습니다. 다 대대베다 가시고래 탈바 두근 여르시베 탈바 사든지 나라도 심된딜이야 심딘 땡리야 두야 여대비지 그 심전신이 왜서체 간다비 세버 코알로 코야게 뇽몽사디디 아니 심전신이 왜서 내루라 아니 치로 떠되는 게 달로지기 사다디 다디 이니다 타버드야게 다 타블람디 딘제기 다 심지전신의 치로 떠되는 게 다 로디 세야지기 아니 담에도 왜 싫었으다 다 디기고요래 기 아니 콤 당열 디슬럼이 되죠 딘제기 탈바세야지 패지 용서를 삼바지 다 뒤두고도 삼바지로 인구 리비딩이 게임도잖아요 가데에서 아주 차버려 소람 내가 태고 시중기지 매비세 다 람가 샤인도잖아요 년도가 람가 아니 랑상제가 람가 택시가 람가 수인도잖아요 딘데게 다 탈바 두고 삼별로 게임도잖아요 로 남치 게임도잖아요 에노다 타바드니 로디 게임도 가데 당고 차버다 냐랑가 원도 샤베이나 택맹 원도 샤나 택맹 원도 사월다 간다지기 일단 뒤 도스 제네어 다 딘디지게다 로디게네 다 가드니버드 로거보다 가드 당구도 주체 다 가드니버드 로고도 자네 다 가드니버디 가르슬라나 동일음이 kum중글로 게임을 졸람 터버려. 자, 다 타버더니 로 게임이 다 타버 가서 어떻게 타버 터버를 계신 얘기다. 유몽겠다. 냠부지 깨고 이베 되잖아요. 유몽 냠부지 동력이 다마도 떴어야 말이. 근데 이제는 다 동력이 다와. 야, 아니 신의 저도 제베 다네. 동력을 kum중 터버린 되잖아요. 가데서 니버죠. 다 되네. 더도 무튼이 검네 아니 동번이를 니나 누베 돈이 무슨도 통요 로게 인도잖아요 빠른 거디서 중앙에 지대는 대봐 아니 파르도 송식사 파르를 세하게 지대는 대봐 다디 아니 더용하지 다디네 더도 무튼이 아니 동번이 검인도잖아요 엔데네 para sangha de is야기 공론 토요야. 다지 시사고간 집에 있는 통방도 공방 쓰는 셰고도가. 다 통방 방배 남들랑 텀니. 다 더도 무튼 고민도 자네. 아니 공방 당연히 발전을 두르베 베기는 도대하지기. 아니 더도디 용을 좀 방인도 자네. 아니 가서 우리게 다 냐랑기 네 어쩌지 몇 거봐 토용디 말이 부디서 생각해 부디 정주리야 정주 총무 정주 첨부시 식도가 다 도신다 다 들으려니 싫어디 동이도 싫어디 상동 오디야지 영어래야 신의 그 저도 잡아시 구경이 되잖아요 신내면은 영토합니다 들이 되잖아요 동이가 따왔대 왜 누구 코네 콘도 빼야게 체도 미네 다 타버줘야게 균롱기 타네 동이 따와 누구베 코네 콘도 빼야게 된다라 다 신의 공고요 다 들으려 신의 사디네 찬시 때네 아니 친한기 치영 난기 영
디디 다 도미아데 아니 전식 전에 로고요래 딘지 인도다 전식이 냠네 토마야다 고주야르디 룽하게 니주도베 수르가는 로고요래 자 딘지 인도 다 한데 그냥서 다 접중소 다 소다가 수르예베체 다 그냥서 김버조 영서 개념이 남기가 주되기 영서 개념이 주야인다. Now, with regards to attaining nirvana, of course, nirvana is possible, something which is possible for us to achieve within our own mind. By using this mind itself, which has this nature of clarity and luminosity and awareness, we have the possibility to attain nirvana based on this mind. But the negative emotions, like these negative emotions that we have are distorted views, or they misconceive the nature of the mind itself, the true nature of the mind itself, which is to say that the nature of the mind is to the clarity and awareness. And now to explain how we progress along the path, I usually use this mantra of the Heart Sutra, the Perfection of Wisdom mantra, which says Gate Gate, Para Gate, Para Samgate, Bodhi Soha. And so there are 5 sets of my mantras there. And so with regard to these 5 sets of mantras within this, these refer, the first Gate refers to reaching the path of accumulation, then the second Gate refers to the path of preparation, then the third refers to the path of seeing, and the fourth path of Samgate, Parasamgate, refers to the path of meditation, and then Bodhisattva refers to the enlightenment or Buddhahood. And so with regard to these, we have the 5-tiered path. Within the context of the Shravaka path, we have the 5 paths, these 5 paths. And in the context of Shravaka, it's the final Bodhi refers to Shravaka Arhatship, and then Pratyeka Buddha path also. We have the 5-tiered path, culminating in within that path in the Arhatship of Pratyeka Buddha, and then the Buddhahood within the context of highest the Mahayana path and Bodhisattva path. And so in each of these, in regard to each of these paths, the first path of accumulation, is reached when you develop this genuine sense of wanting to go out of this samsara and wishing to reach liberation. So genuine aspiration to reach liberation that comes through your knowledge and meditation on emptiness and so forth. And so when that happens, that genuine, unshakable wish to become called enlightened or reach liberation, you have reached the first Gate, the path of preparation. And then when you still push yourself further, you develop the realization of emptiness through in terms of meditation, and this realization of emptiness through meditation, when you develop that, where you have the combination of shamatha and vipassana together, which are focused on emptiness, then you have reached the path of preparation, which is referred by the second Gate. And then when you further push yourself, you reach a point where you realize emptiness directly, and without having to go through any kind of image or anything like that. But you go and you realize emptiness directly, and then at that point you have gone beyond this ordinary level of sentient being and reached
transcendent state. And therefore, you reach the path of seeing, referred by Paragati. And when you attain, still further, when you progress further, you attain the path of meditation, where you have still, you familiarize yourself further with this realization, or direct realization of emptiness, and therefore you reach the path of meditation, referred by Parasamgati. And during the path of seeing, and referred by Paragati, and the path of meditation, referred by Parasamgati, what you do actually is, to go precisely, you overcome those negativities which are to be overcome by the path of seeing, and those, and also when you reach the path of meditation, and you overcome, you develop this antidote to the negativities that are to be overcome by the path of meditation, and then reach the cessation within that path as well. And then finally, having treaded all these 4 paths, what you culminate into is that of the Bodhi, the Enlightenment. And so we're overcoming all negativities within your mind, you reach that. And so when you look at how you progress along the path, you will see that you need to have the understanding and insight into emptiness. The view of emptiness is indispensable, without which you cannot reach liberation. And therefore this view of emptiness, the understanding and insight into emptiness, must be developed. And in order to do that powerfully, what you need is the single-pointed concentration, powerful single-pointed concentration. Therefore, in order to develop this insight, the vipassana, and focusing on emptiness, you need to develop total single-pointed concentration, with the help of which you will be able to develop this vipassana in focusing on emptiness. And then, in order to be able to develop concentration, single-pointed concentration well, what you need to develop is mindfulness. And so with that we have the practice of morality. For monks and nuns, of course, you have your own precepts. Now I'm going to do the precept for 5 precepts for the lay people also. So those of you lay people who wish to take the Upasaka vows, please make 3 prostrations to the Buddha, imagining that the Buddha himself is here in person. And so this is only for the lay people, not monks and nuns. So I usually give these 5 precepts, the complete Upasaka vow, for people who wish to take these layperson's vows. So having made 3 prostrations to the Buddha, now make 3 prostrations to me, from whom you are taking these 5 vows of Upasaka. So if you have finished making prostrations, please kneel on your right knee and repeat these lines. 네더기스야게 전시 토마다 때야게 수중불러버디 드려야되게 괜히 두기 사바다 수중불러버디 두기 사바체 거바디 아니 림베기 전시 야 누버베니 아니 띵은지 주야다 대심베 다 대좌더셔베 아니 돈이도가 황동공다 타버토치 사바치 도선 접수 로단디 타로 주야 타로 뭐시무체 텔레 접수 줘야 돼 야고를 삼아서면 대다가 원도 샤상배 원도
등어도 잔도다 삼배团에 띄어서야 제제 애니 개념 줘야 된다 애니 전도 어디 초선을 띄어서 대체 애니가 애니 럽시 만지바 다 럽시 만지베 애니 개념 좀 있어야지다. 이제 그 종자님이 그 내용들을 말씀하시는 And so here you're taking the 5 different precepts on the basis of taking refuge in the Buddha, Dharma, and Sangha. And so, having taken refuge in the Buddha, Dharma, and Sangha, the lines that you're going to repeat here mean is that you're going to take refuge in the 3 jewels, the Buddha, Dharma, and Sangha, and then what you, by taking refuge, what you actually wish is to attain cessation, and finally, the final cessation is liberation. And therefore, in order to lay the foundation, a good foundation for that goal, you think of taking these vows, the 5 precepts, the vow of Upasaka, which builds a very good foundation for building concentration because of showing mindfulness and vigilance, practicing mindfulness and vigilance, but with which you keep your vows purely, and then that helps to, and which in turn helps to build up your concentration, which in turn helps to build a very strong vipassana, focusing on emptiness as well. And so, with this understanding, then you need to think that that you intend to attain nirvana, liberation. And so, liberation is not something not only something which you appreciate, but you aspire to reach it. And therefore, with this in mind, please take these vows. By repeating these lines, and you are taking the 5 precepts of Upasaka. Master, please pay attention to me. I known by this name, so your name here. From this time on, and as long as I'm alive, seek refuge in the Buddhas, the best of the bipeds. I seek refuge in the Dharma, the best of freedom from attachment. I seek refuge in the Sangha, the best of congregations. Master, please consider me as a devout follower until my death. Repeat again, Master, please pay attention to me. I known by this name. From this time on, as long as I am alive, seek refuge in the Buddhas, the best of the bipeds. I seek refuge in the Dharma, the best of freedom from attachment. I seek refuge in Sangha, the best of congregations. Master, please consider me as a devout lay follower until my death. And so at the end of the 3rd repetition, when you repeat as a Upasaka or Upasaki, His Holiness will snap his fingers, and at that point feel convinced that you have received the vows. Master, please pay attention to me. I known by this name from this time on and until as long as I'm alive. Seek refuge in the Buddhas, the best of the bipeds. I seek refuge in the Dharma, the best of freedom from attachment. I seek refuge in Sangha, the best of congregations. Master, please consider me as an Upasaka until my death. Next. Please sit down. So, since you wish to reach liberation, now what you have done by taking this vow is you have taken the first step to that goal of liberation.
rinjism tudum tidunzi 전에다 송샤되기 다 데르르다 러버송보다 냠내 지야지 알아. 다 러버송고 냠내 지야디 탈바삼다 주야가 된다라 믹체 되기세야. 탈바 되니 그 삼배 심배탄에 러버송을 러비두자네 가져다 윤지방배, 윤지점방배 냥대 고대 뒤통구야래. 다 덴드르다 러버송기다 추중을 러버디 쏘쏘 소수 된다 삼다돼야 돼. 소수지고 삼다돼야 뒤dom니. 랑두 이지 담배 다 추중. 랑두 이지 담니. 다 지 소수다 제 가서 우리 보게 소수다 케멘 두야가 삼로소 스미야 디파 도메하시 난게테도 심전 탐절 보게 팬드 준비로 러시게 대연도 뭐도 기회관에 심전은 내배 차와 타다다 심전은 내배 차와잖아 랑 되고 용구사배 삼로 디 뭐힘부체 내배 체세 유대 랑래장 자체실지네 다 될래야 네베 삼바 다 자원에 그게 마용지기 다 도매하지기 다 제주스베 추림 쏘 들으셔 다 추림 들으시 나 디털이야 나 디털라 이니 샹리야 다 네버 미시버 정도 마세베 샹다 팬데 두기 사지 소수 다 령아 이순 조건에 가서 그러다 간다 샹드 나 샹드 코나 주관이 주관이 사바지기 너는 고불루루기 사다 추다 메달롱 맨다 권배 신신도 다도 심전 탐제기 랑거 강면 제셔쇼 세네 어다 가다 랑 아니 서주 밀롱 조디 심전 찔로 왕대가 얼마다 심지지 소야서 그 실셔가 얼마 되는지 알아야 심전지 소야의 시딘의 책이 있어야지 어다 삼디 등기요래 아니 뒤 삼로지 담배 타려야 아니 그저 투두기 고급 간다다 고급 강중을 샤나 팬트 줘야지 다 올라드니시야데 제주스베 추림듯이 다 든든데다 샤나 팬트 줘야게 로디타네 다 샤나 팬트 컨데스다 두투버지 연구했었나 안당 알아서 서버상고연에 라베 라링턴에 카이어 라유지기 샴베 두투야 민도가 자다 심쟁그 뭐네 팬도 지하기 차진시 좀바이나 랑근원에 팬도 주야기 누버 차상 된통에디 다 가서 랑이기 다 가다 시적군 시버지기 된적이 다 나바탐지 쳔베 있어야지 뭐 죽나 아니 샬리야 팬도 주사버지네 그게 이니 누버디 차상시 당투야 말이 샤나 팬드 두스야디에 현지 감다 뭐바다 온부다 디디 시버지 디에베 다다다데 감다 뭐바다 온부자 뭐임베 그 쓰럽네 쓰러 그르친도가 디디 시버지 뭐 죽나 소수면에 학선 남다시 시베이네 디 태연은 유도 뭐줄 태솜리 자 디리 이르자네 시지시에라 바도 제베로도 예 친절라 현대 니서마도 용토야메도가 딘제 인도자네 소다 샹라 팬드 주야게 다 로직 게니 다 샹라 팬드 주야지기 심슈 게인도자네 다 시시시발로 파도 주베 시제 집어서야디 매버지 소모도나 샹드 지시버지 주야 매버지 통용도 다 시제 집어도 뽕고도 사바지 시제 집에 런이 도명을 지기 야 말이디 이네 샹드 주발라 다디 파르주 시기 인도자네 다 샹드 주발로 소 상당요 인도자네 하는 현주 서버지기 윤주 가서 다 윤주 본야의 시주 본야 지금 수르르 지금 예배 이나 패지 시주 본도 소 패지 단도니야 패지지 레디는 거에는 시제 집어서야지 윤주 덴징이 샤고 바자 인도자네 바자대 본알라 바자 조직이 윤주 마봐 타면 자, 디리 인도자네 다 짐니 방배 남지 계획 고반지 다 타고 뭐주나 현재 주퇴하면도 현재 지시부 주퇴하면도 사바지 로로 레고도 다와 딘제기 현재 되니게 다로 디심베타네
아니 신의 주야. 간단 항도기야 된다래 신의 주야. 나다 자주 없으면 있습니다. 신의 주야. 다 대단해. 아니 자주 없으면 있으면 진리 방에 체도 명내 동리 고민 조 시제 지부 방에서도 동리 고민도 전에 동리 관배 거봐 용수 속에 주기다 동리 관발이 아데 야랑 게 있고요 말이 다 안다 대다 시지 동리다 직벌에디 이내 동리 고민야 그 꿀롱 게 개발다 그 미유로 그 시지 방에서도 매버 있는 전에 누가 사체도 다 드리지 타네 나 상도 고민야 다 대대비 샹드 주발라 상기기 고바주 톱고도 삼별로 점어보니 밖에 이르잖아요. 택신게 가데 사드샤다. 택신 소라. 되는데 시리 보면 채도 이제 동리 껌네. 다 동리배 양양도 껌네. 당연 다 동리로 군중토 이르잖아요. 택신 조람. 다 되네. 동리 무슨 통인도잖아요. 자주 없으면 있으면 동리 무슨 통에 된들 단담 샘지사들이다. 자주 없으면 있으면 돈이 무슨 도 벌었다. 단담 샘지스야 래. 다 군소 샘지 예배 타라. 아니 디 슈기다 장용배. 아니 디 슈기 장용 서울다 디 좋아도 제배. 가다 있는 돈이 무슨 도 벌었다. 이제는 단담 샘지스야 디종래. 다 단담 샘지 토빈도잖아요. 다 되는 사탕보스네. 택신기다 투모 모임 사탕부 니버스 뭐 시방가 봐 주고 뭐 먹고 주었으니 사주들 레인기야래 다 대대비다 통론 토윈도잖아요. 택신기 아니 가든 바랑가데 있어야지 다 디네네 공방다 가서다 제다 간다지 다 공방 보야기 다 간다에 다 디네 다 윤지르라 윤지다 안 못이나다 방기야라 나 간다에네 리베리베시네다 시지 보야지 다 에네 콜럼 에네 사슈드 짐베다 다 조구야레 콜라로레 사탕부 통람디셰 되는다 사쿠디디기 짐베야다 죄네 다 바랑거디 바라삼거디 세디셰 다 되네 짐니 빵베 에네 제외 연대데 구시더니 고만도 토빈잖아요. 바라서 무디서 샤다 정주 첨부 마하무디 샤다. 어다지리 인도산에 다 안데 싸워싸워다 대신기 남는 지하게다 싸우러 두서도 정주성 도송아. 샤들이 인도산에 젊으시게 심기 태조 남기 슝신데 세네. 슝신은 이제 싸워들이스 뒤야나 아니 대신을 남 조통에 되면은 어다지 계속 내가 그리지에 있네 대신으로 좀 못해야지 저기야. 드리인도다 사바티 아니 네 가자. 드리인도 사바티 배 가서 우리 배 냠는 그 티도 속내다 냠는 직업을 디송샤. 이번 개송부터는 상사도의 수행에 대해서 상사도에 대해서 얘기를 하고 있습니다. 사막에 대한 어떤 그 수행 이전에는 이제 그 what we need to do is, as Master Aryadeva says, in the end, destroy all distorted views and overcome all the all obstructions or impediments to and omniscience. And therefore, Master Tsongkhapa here, with regard to this, says in the Song of Experience, the development of Bodhicitta, the awakening mind of enlightenment, is the central pillar of Mahayana practice, the foundation of all the Bodhisattva activities, an elixir producing the gold of merit and wisdom, a mind holding the infinite varieties of goodness. Knowing this, the courageous children of Buddhas hold it dearly at the center of their heart. I, a yogi, did this myself, and all liberation seekers, you should do likewise. And so, with this, what is shown is that the three, when you do the practice of three trainings, only for attaining
liberation, then with that aspiration to liberation alone, for your sake alone, what you reach is the nirvana, where there is which is the total freedom from all negative emotions, merely that freedom from all negative emotions. But then to go further than that, what you do is you aspire to reach omniscient states, to reach enlightenment, not only for your sake alone, but you dedicate yourself for the benefit of all other sentient beings. And with that motivation, what you do is you avoid doing negative actions, indulging in negative actions, not because you understand that negative action, if you do something bad to others, that will in turn have repercussion to yourself, that you will suffer. But your reason to help and do that is that because if you harm others, sentient beings, it really harms them. It really inflicts them suffering, and therefore your wish is not to inflict any kind of suffering to sentient beings. But just as you don't want suffering yourself, you also don't want suffering to others. And you don't think that you don't only think that if you do something bad to others, you will suffer, but you make the point that they suffer, and therefore you try to avoid doing any kind of negative action, and but do all kinds of positive actions to help other sentient beings. And therefore, with this kind of determination to help other sentient beings to the best of your ability and avoid doing any harm to them, you dedicate yourself for their benefit. And therefore, we can follow the prayer of Master Nagarjuna, where he says, "May I be numerous varieties of sustenance for the sentient beings, just as they wish to enjoy. May I be like those of the elements of earth, water, fire, and wind energy, and as well as medicinal plants and fruits and so forth that grow in the wild." And so what this shows is that these fruits and medicinal plants and waters and all these elements, water, fire, earth, wind energy, these are something which belong to everybody, and it's not owned by any particular person. And so likewise, Master Nagarjuna is saying that may I be an object or a utility for all sentient beings, and may they be able to use me as they like. And so we should also make this kind of aspiration. I mean, when you have that courage to dedicate yourself for other sentient beings, you will do that. And now, having some kind of a sense of caring or kindness towards others alone will not help. Of course, we may be kind to others, we may be compassionate to others, but however compassionate and kind you may be to others, we know that we cannot help all sentient beings as we wish now, and we don't have that ability and the capability to help all sentient beings according to their needs and effortlessly, and therefore, since this is the condition that we are in, what we should develop is this wish to reach a state whereby we are able to help all sentient beings limitlessly, effortlessly, and according to the needs and aspirations and inclinations of those sentient beings. And therefore, when you think about reaching such a goal, there's no other than the goal of none other than the goal of omniscient state of Buddhahood, wherein you can actually do this, that you can help all sentient beings according to their needs, and if the conditions are fulfilled from the side of the sentient beings, then you will be able to also manifest according to their needs. Otherwise, not. Even if the conditions are right for the sentient beings own side, if you do not have reach that goal, then you will not be able to help others.
infinitely or effortlessly and so forth. And so when you wish to help others, you wish to what you think of is overcoming not just the negative emotions alone, but you need to overcome this obscuration to knowledge, which is to say that there is this veil in our mind which actually hinders us from being able to see precisely what sentient beings need, and so that we are able to accordingly serve them, help them. And so this is the obscuration to knowledge which hinders us from being able to do that, and therefore we need to overcome it. And bodhisattvas mainly think of overcoming this obscuration to knowledge, and they don't focus on only on the overcoming the negative emotions. But we should also understand that in order to overcome the negative, the obscuration to knowledge, we cannot do that without being able to overcome the negative emotions. And so the obscuration to knowledge cannot be overcome without overcoming the obscuration to liberation, that is called, which is the negative emotions. And therefore, when bodhisattvas, what they think or what they do is they develop bodhicitta, and coupled with this wisdom realizing emptiness. And therefore, with the help of this wisdom realizing emptiness, of course, the mere wisdom realizing emptiness by itself can serve as a cause for liberation in the sense of Shravakas, Arhats, and Pratyeka Buddha, Arhat, and so forth. But without being coupled with bodhicitta, you cannot reach the omniscient state. And therefore, you meditate on or cultivate this wisdom realizing emptiness to fulfill the complete purpose, to make it a complete course for reaching Buddhahood, which is to say that you need to develop bodhicitta, which couples with this wisdom realizing emptiness, and then you can reach Buddhahood, omniscient state. And therefore, once with the help of this wisdom, and you have this genuine, you cultivate and you develop this genuine wish or aspiration to reach omniscient state, that is the time when you have the genuine bodhicitta within yourself. That having this genuine wish or aspiration to reach omniscient state, to overcome both the obscurations to liberation and obscuration to knowledge, then you have the bodhicitta, and once you develop genuine bodhicitta within yourself, you have reached the Mahayana or Bodhisattva path of accumulation. And then that wisdom realizing emptiness, coupled with influenced by this bodhicitta, when you developed it further into this wisdom of vipassana, this insight, special insight into emptiness, focusing on emptiness with the help of bodhicitta, then you have developed the path of preparation of bodhisattvas. And still, when you, under the influence of this bodhicitta, when you see emptiness directly, you have developed the path of seeing of bodhisattvas, and then you push further and overcome you familiarize this wisdom realizing emptiness under the influence of bodhicitta, and you reach the path of meditation, wherein you develop the different stages of the path of meditation, and overcome the series of negative emotions. And then, having overcome all the negative emotions, then you also go into the process of overcoming the obscuration to knowledge. And so, with regards to the path of seeing and the path of preparation, they combined form the
they comprise the Bodhisattva, 10 Bodhisattva grounds. So 10 Bodhisattva grounds are, the first ground is the path of seeing, and then the rest are part of within the path of meditation. And so you go along the path of meditation, your progress from the path of seeing, of beginning with the path of accumulation through to the path of seeing, and then path of meditation, and finally at the end of the 10th ground, and what you reach is the enlightenment, Buddhahood, and which is brought about with the help of wisdom coupled with bodhicitta, and therefore you reach omniscient state, and therefore bodhicitta becomes fundamental to bodhisattva practices, the bodhisattva path, and therefore Rinpoche also says that this is the bodhicitta is the central pillar of Mahayana practice, and therefore we should make the bodhicitta as our as the heart of the practice of bodhisattvas to reach omniscient state. And so, in regard to the overcoming these obstacles to reach omniscience, we overcome the obstacles to reach the full or attain the full Buddha bodies as well, and then reach Buddhahood, which is referred by the Bodhi in the heart the Prajaparamita mantra. Bodhi Swaha means lay the foundation of enlightenment. semkiyainda. Tsikshedi rondom chandu sabayo sayadra yushe. And next we'll do the ceremony for generating the bodhicitta, mind of enlightenment. And here again, as you have done before, to visualize Buddha, Shakyamuni himself in person here, and not just a statue, but Buddha in person in the space before you. And then also imagine the Bodhisattva deities like Manjushri and Maitreya, and then also the masters of India, like Nagarjuna and his disciples, like Aryadeva and so forth, as well as Asanga and other disciples and his disciples, and all the different great masters and accomplished masters and scholars of India, as well as all the those Buddhist masters who have lived in the past for 2,500 over 2,500 years, and with this visualization in mind, then please repeat these lines for bodhicitta. Please kneel on your right knee. Mr. Mimong Jurang, Pege Malona Rankadu Kudulia, Gori Lupton. Oh, Chesa, Nep Pege, and China under the Malushana. Barbe, Yamdo, Dua, Tusinda. So please repeat these. Tedeveda, Kada in the Sajum Degi, the loves all the Korangita, the Christophe Yene, that didn't Gigi on out and Dalia, that should be somebody. Raya. Chesangarazata, Jumden the Korangita, Yande Toteba, that Tinjik Saliata, Yonyagi, that Kasul Piggy, that Tosorwe, that got that you saw the Tagwashi change some said that the chatty.
어떤 인도산의 스님들의 주문 대리시동기 배들 럽서 쏘데 최진 인구디 장주 있으면서 다들 되셔. 다들 인도다 데리면서 때 에네 담아좀 된데 에네 사드셔가지고 여 삼바신다 딘들이야 결혼 랑게당 원도 제베 다 냠뇽기 때문에 땅 안소리야 럽지 된샤베 에네 장주 있으면서 다들 땅에 들이 심지 숨기 심지 끼기 삼바신 진도죠. So think that that you will aspire to train yourself in the path that the Buddha himself has taught us from his own experience, having gone through this path of Buddhahood that he has gone through, and aspire to attain that very goal that he has attained, and then think of aspire to train yourself in the path. And the essence of the Buddha's 84,000 teachings is Bodhicitta, and therefore think that you will train to develop this path, which is means to reach enlightenment, Buddhahood. 방대한 법문하셨지만 그런 모든 법문의 가르침의 핵심 정수가 보리심이라고 할 수가 있습니다. 그래서 부처님께서 직접 당신이 체험하시고 증득하신 그러한 어떠한 그 보리심을 부처님이 하신 그대로 오늘 이 자리에 내가 그러한 마음을 일으키겠다는 생각으로 살아주십시오. 나야, 다 이제는 자고쇼. With a wish to free all sentient beings, I shall always go for refuge to all Buddha, Dharma, and Sangha until I reach the essence of enlightenment. Enthused by wisdom and compassion, diligently for the sake of sentient beings, in the presence of the Buddha, I generate the mind for full awakening. With a wish to free all sentient beings, I shall always go for refuge to all Buddha, Dharma, and Sangha until I reach the essence of enlightenment. Enthused by wisdom and compassion, diligently for the sake of sentient beings, in the presence of the Buddha, I generate the mind for full awakening. With a wish to free all sentient beings, I shall always go for refuge to all Buddha, Dharma, and Sangha until I reach the essence of enlightenment. Enthused by wisdom and compassion, diligently for the sake of sentient beings, in the presence of the Buddha, I generate the mind for full awakening. Please sit down. 지된 동행 진입을 되고 랑데 돌려종스 송도가 망도 샤다 망도 거기서 샤다 지시고스 집을 랑 같은 저 두번 시기 되면서 디인이 개발 또 시송샤들이 Master Shantideva has said in the Bodhisattva Charya Avatara, Guide to Bodhisattva Way of Life, whatever happiness and joy are in this world, they all come from wishing others to be happy. Whatever suffering there is in the world, they come from wishing oneself only to be happy. What need is there to say more? Look at the difference between the Tathagatas and the sentient beings. The childish sentient beings. 공부 잘해 드리송도와 년줄 남는 도지징 둘이 남는 접던라 거심매버는 전제비 저주성으로 차서로 스타트기 이게 기후 충분도 줘야 돼 전주 섬 거는 샤를 용되겠지 기후 증거 거도 탈와 줘야 생이 전주 섬 거는 샤를 용되지 어떤 인도 어다 전주 섬 거를 사가지고 매발해 아니 안저는 송주리야 다 송주리 나 가동 공모 전주성 냠신당에 전주성 지 애기 메지지다 배서 저거레스 전주성 개베이나 초장 코랑 그서 딕디장 코랑 그 정스 송구도가 다들으셔 사들이 인도人딕디 정야지다人이게 그게 초초야 주무이나 랑들 샬로 주는 거 봐. 사들이 인도 저부치기 삼바 샹든삼네 랑든 샬란주베 탑케바이 제송샤도 뭐냐도 사들이 인도산에다 대대비 수시에 관해 대외 경영 근세에 전주습니다
다시네. 되네 대화를 놓아라. 수시 기록률 손셔야 되래샤. 된지기다 상우동야 지기다 아주 미 두고요 봐. 애는 람든지기 대신兄弟도 도가. 애니 뺏다서 뒤에 저주서 봐. 뭐니 사람 그배 줘야 되는 데 이런 거 뺏다서 도가. 나 된지 겁이야. 당 아주 장주서 거야 됐다. 배 냠맹이 티도 손고 하신 말이. 나 들이 인도잖아요. 대외 경에 근서 저주스 다시는데 닝도 매트 줘. 된지 고민인데 사바 현준 사람들한테 샤라도 되지. 다 된지인데 NPS 닝도 깨네. 지스 나가 나봐도 조지스 내줘. 디지다는 내줘네. 저야동에 싸워셔 세하게. 달로 들지 정기나 기비 긴구 추리. 단도 대외 고수 추리. 야와 제베 쳐봐 약실도 차디야래. 어디르셔. 자 된지인데 다 들이 있는 거 아주 셈지 깨버다. 셈 깨버다. 뒤 남도 야바베 버시기. 땅에 냠는 치기 사바상 도셔. 위력보살께서도 이러한 얘기를 하셨습니다. 이런 보리심의 어떤 수행 모든 어떤 그 성취를 이루게 한다. Yeah, so Master Maitreya has said that in his prayer that I prostrate to the Bodhicitta, which turns you away from the lower realms of existence, birth in lower realms of existence, and which leads you to the higher realms of existence, and which actually shows the path to deathlessness. And therefore, it is the Bodhicitta alone, and if you practice it, what happens is you will be able to you'll be able to experience the results of the path of small beings, beings of small capacity, as well as the results of the path of beings of intermediate capacity, which is to say that if you, through the practice of bodhicitta, these two will just come as byproduct, that you will reach higher rebirth as well as attainment of, you will attain nirvana as well. And therefore, Kadamba masters in the past used to say that we should try to develop bodhicitta as best we could, and if you do that, then this will help to overcome, accumulate merit as well as overcome or clear the negativities within our emotions, within our minds. And so when you think of overcoming the negativities and the sins and all these obscurations that are defilements in our minds, then what you will be doing is that you'll be able to help yourself and to fulfill your own goal as well. And therefore, bodhicitta, through the practice of bodhicitta, Master Tsongkhapa says that although with bodhicitta you aspire to help others, what happens as a byproduct is that you will be able to fulfill your own goal as well. And therefore, Master Shantideva says with regard to bodhicitta that which intelligent person would despair to cultivate bodhicitta and to ride this the horse of bodhicitta, which leads one from bliss to bliss, blissful to blissful state. And therefore, if you look at the past masters, we have many examples of those masters who have cultivated bodhicitta and been able to fulfill their own as well as the goals of others through the practice of bodhicitta. And therefore, bodhicitta fulfills one's own goal as a byproduct, although your main aspiration and your main motivation is to benefit other sentient beings. And therefore, if you train your mind in bodhicitta,
I mean, even if you may not have the genuine bodhicitta as such, but just training your body and mind in bodhicitta, what happens is you set yourselves on the path to happiness, and then you also will be able to do the practices which, and you'll be able to please the Buddhas, the enlightened beings, and therefore this must be our main practice. The bodhicitta, cultivation of bodhicitta must be made our main practice. And Shantideva also says, as Shantideva says, as long as space remains, as long as sentient beings may remain, may I too, until then may I too remain, and to dispel the miseries of the world. And so this very thing, bodhicitta, should be our main practice. 진보 수준 서버 전주 3대 시로 시전이다. 친구이 냠는 힘들이. 다들 저샤게 뭐체. 에마스 로하잖아. 진보적으로 이신으로 세년되고 좀 순서죠. 뭐심님도 제베 개세죠. 년배 잡고 수주 저베시 다시는 영속에 나서 개베네. 내점이. 수준이 좀 최배수 영어 서동서 다 기구는 좀도 또 되고 누구 다시는 답을 좀 미시소 언제. 서버도는 이렇게 좀 영어도 그것도 그 시장도 나고 수수는 쌓여 고생. 대다시는 소죠. 나머지 수지 고만세. 미도 때문에 줄 거거나 롱도연의 양은 다시 시험을 해서 강조를 내지만 대다시는 랍저스를 제선한 게 싹. 나중에 삼제성으로 오늘 개보다 상당히 유명지. 다데 친구 남겠다. 다 삼댕이 싫어. 삼댕이 바로 친구다. 싫어가 바로 친구다. 다디 다도 되게 쉬하고 다 러버스는 난게 빙징을 러버도 싫어고 러버서 다 뒤잡도 와. 그래서 다 심지집이 빙징매나 상도기야 요마리. 대성도 마세베. 아니 지금 람샤드 샴바이 로 장르잖아요. 알아서 로 다들 로 되고 남인 그 컬러인데게 답로디 시우지 그 누가 사주시고 용도하고 가고도 와. 그래서 인도 제시고 신에서 시우지 계속 샤바. 다들 장조한다. 일본이 쳐져서 나리네. 제시고 상대 고야게 메샹서 라렌다도 야오야래. 다들 조에네 상대 고메 멀리야 자주고 있으면 야오지 세트. 대스메타네. 아니 띵지 공부해야 돼. 계속 그래. 전에다 삼대성으로 온주 개보도 상당히 유명히 당나게 뭐 무슨 레서를 자신은 남의 자주 띵지 균도 돼. 진짜 되었지. And so His Holiness just read through the text, which show the 6 perfections, beginning with this verse which says the perfection of generosity and so forth. And so from here, what is shown is the practice of Bodhisattva. So having developed Bodhicitta within yourself and taken called the generated Bodhicitta, then you go into the practice of Bodhisattvas. And so these, in essence, are the 6 perfections. So we'll not have an explanation of them in detail, but then with regard to the verse about meditation, concentration, and wisdom, we need to develop wisdom realizing emptiness, but without the single-pointed concentration, there is no way we can develop vipassana, focusing on emptiness as such. And therefore, there is no progress and no breakthrough in the path unless you develop this concentration, single-pointed concentration. Otherwise, what happens to us is we are distracted. Every time we try to focus our mind and do some practice, we are distracted. And then there is not much progress and breakthrough in our experience of the path. And so we need to develop concentration, single-pointed concentration, in order to be able to tread along the path in a powerful way and effectively, and develop vipassana. And therefore, in Korea and Japan, of course, you have the tradition of doing concentration practice, meditation practice. But if you could do before doing meditation, concentration, single-point concentration, samadhi, if you could motivate yourself with bodhicitta, then it would be good. 싫어 그러봐. 어제다
the thing is this shadow the lobo kamal shila pele penny zaishabe gumrum tong the pasum sa dinner the gumrum parpati peji nema doji share one yorba the ditawi in your. So with regard to cultivation of single-pointed concentration, meditative concentration, one of the texts written by Master Kamala Shila after he came to Tibet is a very good text to rely on, which is the stages of the path, which has 3 sections to it, but the middle section, the intermediate stages of the path, would be a good text to rely on for concentration. 시베사와 중년신배랑 송로 끌랭하고 연전때 띠무면서 좀 쇼도 다시 타는 라우데로 좀 얘기해봐요. 다디 질인이 싫어 샤디기 다 간다지 체기 랑도기 다 랑도로 몽배 민버스야네 송어지기 다 터도 좀이 봐서도 저거 세야기 밖에 다 뒤에 아니 좀이 봐서도 저거 세 제리 시드신이 찍저도 쓰고 캠페인이 시디니까 나가 지식이 발리야 아니 심정이 된자야 드리지도 적도 그래서 싫어도 쉬우지 가지고 버려야 돼 그래서 드리인도 싫어서 뒤에 있다 수에서 오늘 싫어서나다 드리지 말이 다디 싫어 나리야다 지금 내가 저거 구조도 싫어 내루지고 단도도 싫어 이게 되게 나눴다 조조디 내루지고 단도도 싫어 뒤시기야 그래서 다 싫어디 시라 송지전에 다 로레스 지지 삼대성로 거와이 자주는 뭐 마통신스 신의 람다데 시를 지선신 뭐 믿어배 이루 푸다쉐베 시를 여미 신의 따라견은 다른 우메리베 천년기 천진 믹제 탐지 지지제베 수시제베 양배 시를 기tin도 로지 개발제 아니 내정게 됐어요 다 지지 고베 띵진 주거니 다 신라 송지 토비도 전에 지지권배 띵신 주변에 매버 지세 수신 죄바이 소소 똑바이 이루라 다 제공기 내선자인지 다 신라송지 토비도 전에 어디 소소 똑바이 이장 이루라 여미신도 때문에 봐 띵지 제바 돈에 실한이 송지 주로서는 야산노 내정이면서 다 대대비 동리 냠샤 나가도 더 동리고 뭐더 제도 규모도 동리고 봐잖아요 제도 규모도 경주시에도 송샤하게 냠샤 나가도 돈이도 제도 규모도 동번이 고민에 탑시 송도 저와에 계속적으로 파르로 대다도 초를 남기니 스범에 깨서 남기 룩 내정에 내서 다르지 장사로 And then with regard to wisdom in general, of course, we have wisdom that dispels the darkness of seeing even ordinary things, what to adopt and what to discard, what we need to practice and what we need to avoid doing, the wrongdoings and so forth, up to from these ordinary things up to the omniscient state, to attain these wisdom, so that you are able to serve other sentient beings. Wisdom is very crucial. And so from the very beginning to ordinary experiences up to omniscient state of brotherhood, the wisdom is very, very crucial. And therefore, within the wisdom, of course, there is the understanding of the 5 different sciences, such as poetry and so forth, and up to also the wisdom realizing the ultimate nature of things. And so we must develop all these wisdom in order to reach omniscient state and serve other sentient beings infinitely. And then in verse on page 30, on page 58, the first paragraph says, single-pointed meditation brings a samadhi fantastic beyond description, yet do not stop there. For that, combined with a discriminative awareness able to reason the modes of being, gives birth to a samadhi which rests firmly and unwaveringly on the ultimate. And so what this shows is that
having developed both the shamatha, both concentration and the wisdom, and when you are able to combine them well, then even by doing analytical meditation, there is a way to bring about stability that is focused on your object of the ultimate nature or reality of emptiness. 그리고 일념을 수승함으로 인해서 삼매가 이루어짐을 말해 무엇하나 여실히 사찰하는 묘관 찰지가 또한 And then John is read through the text. 견고하게 주처하는 삼매를 일으킵니다. 여기에서는 이제 어떤 사찰, 즉 다시 말해서 분석적인 방법의 수행을 통해서 And understanding, 일으킬 수 있음을 얘기를 하고 so to the 있습니다. end of page 58, Holiness is read. Understanding this, be not satisfied by a path exaggerating either method or wisdom, but stay on the road of the fortunate. I, a yogi, did that myself. You, O liberation seekers, should do likewise. 환으로 인식하는 그러한 지혜를 수습하는 그런 수행들을 이어 나가야 함을 얘기를 하고 있습니다. 그래서 40번째 개송에서 정료의 호공과 같은 이런 것은 선정 상태를 의미를 하고, 그 다음에 호득은 선정에서 벗어난 그러한 그 상태에서 헛개비와 같은 두 공성을 대상을 그렇게 헛개비와 같이 바라보는 그러한 공성의 지혜로서 이러한 지혜와 방편을 쌍싸움으로서 병행함으로 인해서 보살이 피안으로 건너감을 이 두 가지를 통해서 건너갈 수 있기 때문에 그러한 것을 찬탄했다라고 나와 있습니다. 그래서 다되네 제대로 두던지 대신이 전에다 경제지 대화하시네 동안이 시기요. 그 바로도 심배다 심기가 심배도하네 바로도 심배 주보다 러야 대개다 냠님배 공내 공도 배야 대성식이 랑주주 송셔버도 그 바로도 심배 다 디토리아 제부 사이야데 다단에 매바 이지기 토네 꼼니 딘지기 토네 다 수군주배 그 투모 모임 붙이다 수군주배 다그 통모에서 조금만 더 수군주배 그다 투모도 투모 모임 봐 당가 라메드 된 샤라이나 나 지공도 전에 수군주배 그 투모가 나 라메드 되니 수군주배 투모 모임 비고 다가는 신기 추군주배 년에 투모 모임 비자 주디디 나라고 타는 거야 아래 어딘지 인도 제가 유전자를提醒게 남저 이거를 거에 투몽걸람 지신기에네 캐벨 때문에 걸어되는 줄이 자주 칠 슈네 용서명아 때부터 단서터와 편단된 제 내정에는 단지들이 장차로서 And then on page 59 we have this verse which says, having generated the experience of these practices common and fundamental to the Mahayana vehicle, Sutrayana, cause vehicle, and then the Tantrayana, resultant vehicle, rely upon a wise guide, a Tantric adept, and enter into the ocean of Tantra. So what this shows is that once you have developed the common path, the path which is shared between the Sutrayana and Tantrayana, then you go into the uncommon path of Tantrayana. And within the Tantrayana, there are those of the, so with in the Sutrayana, we have the courses, we develop the courses for the attainment of Buddhahood. But then in the Tantrayana, what you do is you bring the resultant state of Buddhahood within your practice, and do practice of visualizing yourself as deities, and therefore you create the courses for the form body of the Buddha, the form body of called Buddhahood, and therefore there within on the one hand we have the common in all the four tantras there is this common practice of creating the course for the form body of a Buddha by visualizing oneself as a deity, and then particularly there is a very common way of called creating these courses according to the highest yoga tantra for the form body of a Buddha as well. 다잖아 디참데 아니 나기 다 지금 사회 내죠 된지기다 진업시 하신다. 대금지 있는 다 한다.
yumshiruji parutu chimmas da zo shiruji parutu chimbe kaso da tön tokbe da shiru rangsuru dijipeji yesare shiji maswenti jene bena jizu jabeya ene kembe rangsus pagwa jenese ene zewe rangsus chana doje nube rangsus shene dili sungduwa chambogobu shashene jiga chambe rangsu shene da dili sungduwa 다 하스 고미아트즈 제디 규타데베든지 여서리 다 담바샤교투버 니기 구송투 연대 칠리 에네 켜규 나바라 샤데베든지 여서리 다데 규직 샤데어와 담바 좀 규직 다 주베르와 나서 샤데베지 다야 강사 규타데베지 타바라트데 냠는 제네 타바라트데 대모 상제 유드자네 야 규타데베지 샤야 용조도 자다 안다디 시진 마스자네 선에 좀 된대겠다 조 있는 유무시루지 바로도 치고 코랑 투규리아 디리 차상지 여덟시다 그다 내가 시진마 숨바 투리 차상로지 여덟시 셰어로 마도 매딩지 아주 별로지를 소리지 야 현직 순시에 시식이 좀 쓰이지 이거 소 말받아 저들이 이들 전에 좀도 코랑이다 캠베 야 독셔로 리지디 시진기다 뭔도 디디게 간다 배 캠베 예시 다 양종 타 투베 다 캠베 예시 중으로다 어다 디 신랑 나버려 샤데지 저 시진 마스잖아 아들 그때 시진마 까무지 용기 시시 차려지 다 시진마 세우지 시지 차시부 정도 대안도人중나를 야래人주자서 나라 내도 따라를 주고 쉬우래 춘주가 근데 가담 틀리주로 나래 시지마디 토용도가 제 어디 뒤져야겠다 밀교에서는 이제 그 밀교의 그럼 지금부터 밀교의 그 번전 요가의 가피를 So with regard to the perfection, now here at this point I'm going to do the blessing of the perfection of wisdom, the mother of perfection of wisdom, which is the embodiment of the perfection of wisdom of the Buddhas, arising in the form of a deity. And so we have usually this, the concept of Manjushri being the embodiment of wisdom of all the Buddhas, and then Avalokiteshvara being the embodiment of compassion of all the Buddhas, and then Vajrapani as being the embodiment of the power of all the Buddhas, and Maitreya as being the embodiment of loving kindness and so forth. And so there are cases where certain beings have cultivated these the path, and then when they became enlightened in the form of these deities like Manjushri and so forth, and who become the embodiment of wisdom, compassion, and so forth. But then, in the case of the Buddha himself, after the Shakyamuni Buddha, our historical Buddha, what he had done is he also cultivated the path to reach enlightenment, Buddhahood, and then having reached that state, he also emanated different deities. And then accordingly we can have deities who are embodiment, who are the emanation of the Buddha himself, but the embodiment of the wisdom and compassion and so forth. And so in this case, the Buddha, after becoming enlightened, gave this teaching of perfection of wisdom. And then, of course, it's not some reciting it by reading something else, but then he actually went through all these cultivation of the path and the experiences, and then gained the knowledge of everything, and then reached that ultimate state of omniscience. And therefore the ultimate wisdom that he attained is the perfection of wisdom, and that perfection of wisdom arising in the form of a deity is the perfection of the mother, perfection of wisdom. And with regard to the perfection of wisdom, the mother as a deity, there is a wide
Prajnaparamita, and the yellow Prajnaparamita, and also in the 16 Kadampa drops, 16 drops of Kadampa tradition, there is also another Prajnaparamita. And so with regard to this, the blessing that I'm doing, I received it from Tata Rinpoche. The white and yellow one I received from Tata Rinpoche. The blessing that I'm doing here is the yellow Prajnaparamita, the mother. Oh yeah. That's enough. That day and the children of the same game, the children Yamni di Mata research Sarva. So that the Induzane, that member some give us a main bed, that children some bed. Jabatada, looking Saji, Tamsha. Chajus with Jabatada, Lop Summit, the Tamsha Zane, Chajus with Tomason said to be at it. Santa, Chajus with Tomasonia, Tomason in any Zodu Jage, Nijeshidu, and Didi, Yam Shabache, Didi Sungu. Yang kesi namsa ji shiru sibe tombo songya ge boba mengen jibe yin da shinshu du sem gen tegi ne shin shinshu du sem gen ne da jeba tada li ya be ringu mi to ne lo ne bo shi yong sho sa ba cha sha na ji ge da du sin da And so earlier you generated Bodhicitta, and then having generated Bodhicitta, we also, after that we covered the 6 perfections of which are the practices of Bodhisattvas. And so what we need here now, in connection with this blessing of Prajnaparamita, the mother, we need also to go through the Bodhisattva vows. And so you not only aspire to become a Buddha for the benefit of all sentient beings, but here what you need to do is you need to aspire also to train in the Bodhisattva practices, the 6 perfections in a sense, and therefore in order to be able to train yourself in the Bodhisattva practices or do these practices of Bodhisattvas, you need to take Bodhisattva vows. And therefore, with regard to Bodhisattva vows, there are the 18 primary vows and then 46 secondary ones. Those of you who think that you may not be able to keep all these vows and practice the Bodhisattva and do the Bodhisattva practices and so forth, at this point, even though you may not take the vows as such, you may aspire to be able to take these vows and engage in the Bodhisattva practices before long as well. And therefore, in order to take Bodhisattva vows, now please kneel on your right knee. Please repeat these. Lama tegi gomba na shishani, ane shishima kundu sarbu, shishi cha shiba, cha da tangbu, ane ye cheche, ye nyamsha, ane di wagi cha jigi lebam nam shuba. De, kazade. Jig any lebon putida, jig town of Suji. What did it? Dagana singing Dunji Comiare, Dunji Dagana Shinji, your concept. Din Dun, that takes some Yasa the Jebeta, Tonglia, and she should have same games, just not Tomasungi, Abachi Jedunasha. And so here, in order to go through this process, now imagine the Lama to be in the form of Mother Prajnaparamita with 4 hands and 1 face and 4 hands, yellow in color. Now, first right hand is in the gesture of giving teachings, holding the, at the heart. And then the first left hand is in the meditative position, and then the second right hand is holding the Prajnaparamita Sutras, and then
second left hand is second right hand is holding Pañcaparamita Sutra, and second left hand is holding the rosary, mala. And so imagine a guru to be like this, and then the similar deity is also imagined and visualized in the mandala as well. And so with this in mind, please think of taking Bodhisattva vows. I seek refuge in the rituals. I confess all means deeds individually. I rejoice in the virtuous deeds of all beings. I take to mind the Buddha's enlightenment. To the Buddha, Dharma, and the highest assembly, I seek refuge until I reach enlightenment. To fulfill the interests of oneself and others, I shall generate the mind for awakening. Having generated the mind for highest awakening, I shall invite all sentient beings as my guests, and I shall engage in the delightful practices of Bodhisattvas. May I attain Buddhahood to benefit all sentient beings. I seek refuge in the three jewels. I confess all means deeds individually. I rejoice in the virtuous deeds of all beings. I take to mind the Buddha's enlightenment. To the Buddha, Dharma, and the highest assembly, I seek refuge until I reach enlightenment. To fulfill the interests of oneself and others, I shall generate the mind for awakening. Having generated the mind for highest awakening, I shall invite all sentient beings as my guests. I shall engage in the delightful practices of Bodhisattvas. May I attain Buddhahood to benefit all sentient beings. 가서 그게 진주셔도 셈게베 셈게네 다 정부면도 오시 주스 좁아다다다 론네버지 제기 사바제기 그게 탐정이잖아 심슈르기에는 리프다. And so those of you who have taken Bodhisattva vows before, imagine that at the end of this third repetition, when you say, may I attain Buddhahood to benefit sentient beings, imagine that your Bodhisattva vows, to which you have not caused any decline, are enhanced, and if they are declined, if you've caused them to weaken, they are revived. And for those of you who do not think that you are able to take the Bodhisattva vows and engage in the Bodhisattva practices now, and think that could just generate Bodhicitta within yourself and make prayer that you may be able to do these practices before long. I seek refuge in the three jewels. I confess all means deeds individually. I rejoice in the virtuous deeds of all beings. I take to mind the Buddha's enlightenment. To the Buddha, Dharma, and the highest assembly, I seek refuge until I reach enlightenment. To fulfill the interests of oneself and others, I shall generate the mind for awakening. Having generated the mind for highest awakening, I shall invite all sentient beings as my guests, and I shall engage in the Bodhisattva practices. May I attain Buddhahood to benefit all sentient beings. Please sit down. 로만남 유슈이 파트치마데 기기도 자다 왕 통면시 왕 통용의 집이나 아니 런이 시지마를 개초하셔 왕 통면이나 시지마랑 주리야 공주체 두신다. And so here now, to go through the process of the blessing, the disciples need to dissolve and transform themselves into the Mother Pañcaparamita. Now in this, those of you who have received a full-fledged initiation before, you may go through the process of transforming yourselves into Mother Pañcaparamita, whereas those of you who have not received any full-fledged initiations before, you may go through the process of dissolution, emptiness, and then visualize Mother Pañcaparamita, this perfection of wisdom, on your crown, sitting on your crown. 이전에 밀도의 감정을 받으신 적이 있으신 분들은 그러한
불모의 모습으로 자기 스스로 생기하는, 태어나는 그러한 것을 관상을 하고, 만약에 이전에 그 관정을 받으신 적이 없으신 분들은 지금 반야바람인 모호를 정수리에, 우리의 머리에 이렇게 모신다고 이렇게 생각을 하시면 됩니다. 야, 다잖아. 오버자면도 오늘 하나 홍배. 나중에 수보하시도 사도 수보하시도 항수잖아요. 다가도 돈이 구매하래. 다 샤바시오게 먹어지. 다 나시아고에 가서 건도 니가 다고들 러이바 다지셔 뒤기셈스. 간다이니 다그메와 사지기 더 손대기도 와. 저서 나시아도 자리는 괜히야메 되지. 대소도 마세요. 부모가부터 다지 러시니 동반도 양도 지수 따오시니 풍속의 최대에 나 강도 답시 풍속의 최대에 러시니 못 죽었잖니. 다 러시니 못 죽었어야 돼. 다 나시스베 최 탐적이 러시니 차대야. 그 러시 터도 차대야. 그 마다 맞으면 안에 최대의 대 생이도 모셔야지 열봐. 딱 그거 다시 잖아. 뒤를 삼으로 이기면 되고, 뒤를 삼으로 매주도, 로를 시험도 되고, 로를 가도. 그래서 다시 잖아. 이루 건드려서나, 원이지 주면 되는 지금 딱든 잖아. 낭삼 때 뭐지고 딱든 잖아. 니주면 되지 차대요. 자, 된대지. 된대이 이루서는 딱 가려서나, 되는 줄이지. 자, 때는 다시 하지. 다 때는 따고 싸움마도 로스메 되는 집에 있으잖아요. 다 때는 따고 싸움 있잖아요. 대번 매번 상황을 좀 매 타줘야 서버지 상 동시와. So meditation on emptiness is very important in this process. Now, as I have explained before, one sutra says that this notion of an I that we have is a devilish mind. So what the sutra is teaching is selflessness, and therefore what this shows is that when you try to search for yourself within the body and the mind, you will not be able to find it. But then and also the Heart Sutra says the five aggregates also should be seen as perfectly seen as being empty of inherent nature, and therefore what this shows is the ultimate nature of how things exist, which is to say that emptiness is the ultimate nature of all things. Everything there is has this nature of emptiness, and so when we do not do any kind of analysis or examination into the things and self, and of course we have these things exist without doing any kind of analysis. They do exist, but then the way they exist is not how they appear to us, and therefore when we do analysis into things, when we try to find ourselves within the body and the mind and other things and so forth, we cannot find them, which shows that they do not exist, which does not show that they do not exist as such, but what this shows is that they are merely existent by way of dependence on other factors, and therefore bring up in your mind this understanding that there is nothing which exists independently, and so focus your mind on that lack of independent existence in things. 의지하지 않고 상호 연관되어서 의존하지 않는 그러한 자성으로서 실체로서의 그러한 존재가 없다라는 그러한 공성에 대해서 여러분들이 지금 이분간 수습해 주십시오. 오늘 잠시 주전이잖아. 먼저 First, let's say the tea offering prayer. 야, 당연히 들으려다 동리가 즉 울어 샤체제 간다데 단디샤 단디르르
아다 양실님이 나라야 수 동보니 수수 수를 동보니 샤마이 동보니의 수심의 노사의 송도가 어다 최다다 공원이 주에 동원이 전에 그 견의 되네 다 주초요 공원이 주에는 그 견의 되네 형태하면 되고 자선가 동보니 수수스라고 그래 수 동보스니 수코라 그 샹라 뜨네 주어진도 전에 수코라 동보니人是 동보래도 수승의 샹라 떠바면 배고는 여등의 인디 강의 신의 양 동보래서 이렇게 시야시 나면서 수코라人是 동보래서 동보때 동보 인상 자지 태교하네 저들이 이제 자지 진행이 수디 주 뒤진을 떠셔와래 떠바면 있는 뒤진 떠신 말이야 저들이 이제 전에 동보니 수수서야 다 진짜로 수다 수코란 게 땡게 동린이 우때 똑같대 찍디 마다 맞아라가네 샤샤 수디 수지 춘이디 다시 쟁이 니야지 수코란 게 땡게 내로 이제 전에 그니 우때 뭐지 똑같대 마다 맞아라가네 샤샤하게 똑같이 다시 쟁을 거네 샤샤하게 똑같이 다 뒤버려 그런 성의 의미들을 생각해 보시고 And so have a clear idea of emptiness in your mind and meditate on emptiness. And so here, with regard to emptiness, the Heart Sutra says that form is empty, emptiness is form is not other than emptiness, and emptiness also is not other than form. So what this shows is that the form does not exist objectively by itself, and therefore its very nature is empty and emptiness, and therefore form is empty, means that it does not have any inherent existence of itself. And then when it says emptiness is form, emptiness does not make form emptiness does not make form empty as such, but because emptiness is the very nature of form, therefore form is possible. And because form is empty, therefore because there is emptiness, their form is also possible. And therefore form and emptiness are not two distinct entities which have no relation to each other, but they are related to one another, because form is the basis onto which you establish emptiness, and emptiness is its property or attribute, and therefore they exist as one nature with distinct but distinct in thought. And therefore when you do not do any analysis into the form or anything, they do exist. Whereas when you do analysis and try to find the form or emptiness, then they cannot be found. And so what that shows is that they are dependent and do not exist independently or objectively. So there are these two different natures. One is the conventional nature and the other is the ultimate nature. 진면목의 모습이 바로 공성이라고 할 수가 있습니다. 법성이 공성이라고 할 수가 있습니다. 그렇기 때문에 그 색과 공이라고 하는 것은 분리되어 있는 것이 아니라 하나의 대상에 있어서 본질적으로 같은 것이지만 다른 어떠한 측면, 면모들을 얘기하는 것이라 할 수 있습니다. 단 진짜 정신매가 내등에게 로팅이 다 정이 다 공은 로고한 통명의 디디 진짜로다 정신매가 내등에게 로팅이 아니 배마다 다르잖아요. 시즘에 사는 배자 아르샤. 의가부시 대용수 규발의 시즘은 아니 고도스러워 시지 차셔 그래서 교수 사바체. 다 왕마통의 집에 있는 동리도베 랑게 동리 녜베 다 정신매가 제시도 그게 매바체 대로 로티니 아니 랑게 줄이야
ene pende tenle ya 의 가고 중에 대응수 교와도 시지만 시차시오시 그게 가서 커서 서치야. Now here, meditate on emptiness, and then this mind which ascertains emptiness. Imagine that this transforms into, so this mind of yours, which is ascertaining emptiness, absorbed in emptiness, transforms into a deity, yourself as a deity, Paramita, from which in turn is transformed from the white R syllable. So imagine that the mind which is absorbed in emptiness transforms into an R syllable, white in color, and that R syllable in turn transforms into yourself as Mother Panchaparamita, the perfection of wisdom, Mother. This is for those who have received received full-fledged initiations before. But for those of you who have not received any initiation, imagine first go through this meditation on emptiness, absorb your mind totally in emptiness, and then from within that state of emptiness, your mind transforms into R on your crown, and that in turn transforms into Mother Panchaparamita on your crown. 콜로스 주고지 삼네 디다와레 이게 아까로시 되는 집노를 이야고기 나센투 대야다 가데 파라상가데 보디사와세아니 나고디디 집간에 독수여들 시상다 다데네 라마야 시지마 시시샤시버시 세네 유들디 토벌이야 ene koloka 집게를 의더라 아체 되네 이야고리야 대하다 가데가데 바라 상거든 부디 소사 나고 유도체 다 되네 라메 투거네마 실도 남지기 싫어 찌다 사과 ene 동리도야 동리 다 동리 내배다 실도 하도 심어 ene 나바 ene 나한테 나발을 마 중니 ene 로마네 닝거를 맡임. 봐. 다 양 시지모 지우르 세트위에나 텔레마니 그때 가소리 왜 가고 뭔고지 말아라 마 폰. 정도 마 팀니. 애니 쳐도 남지기 싫어 하고 돈이도 왜 싫어. 마기베기 기버거나 거도 배야게 배겨. 싫어. 애니 겨워져. 애니 토소 냐고 도스다쇼. 도스니 아니 나한테 전도 사수시. 그다음에 지금 이제 여러분들께서 관정을 받으신 분들은 그렇게 이제 And so here again, imagine yourself if you have transformed. Those of you who have transformed yourself into this Mother Panchaparamita, imagine at your heart a six-spoked. A wheel with six spokes in it, and at the center of the wheel, imagine the R syllable, and then around the R syllable in clockwise position, imagine these six sets of mantras: Tatyatha and Gate, and Gate, then Paragate, and Parasamgate, and Bodhi Swaha. And so these six sets of phrases or mantras are positioned or placed around the R syllable at your heart. And then those of you who have imagined the Mother Panchaparamita on your crown, imagine the same at her heart. And then imagine that from the heart of the Guru comes forth these blessings of the wisdom in general, and particularly wisdom realizing emptiness. And they dissolve into your heart at this, into the R and the six mantras, and mantra of the heart, Panchaparamita. And so they dissolve into your heart these blessings of the wisdom in general, and particularly the wisdom of wisdom realizing emptiness, so that
that if you have already developed wisdom realizing emptiness, they are enhanced. If you have not yet the experience of the wisdom of emptiness, it helps you to develop that wisdom of emptiness. And then with this visualization, you should repeat this mantra 3 times after the Master Vajraguru. Please. So, Deatha, Gade, Paragate, Parasamgate, Bodhiswaha, Deatha, Gade, Paragate, Parasamgate, Bodhiswaha, Deatha, Gade, Paragate, Parasamgate, Bodhiswaha. So with this we have finished the blessing of the Madhapanja Paramita. As you have received the blessing of Madhapanja Paramita, it is important for you on a daily basis to meditate on emptiness and also cultivate Bodhicitta. And also, you need to think about these two on a daily basis. And so at the end, His Holiness just read this dedication prayer of this Song of Experience, where it says, in order to familiarize, in order to make my mind, make familiar in my own mind and also to benefit others and fortunate beings, I have herein explained in an easy manner the complete path that pleases the victors. I pray and dedicate any merit thus created to all sentient beings that they not be separated from the pure and noble path. I, a yogi, prayed in this way. You who seek liberation should do likewise. And then His Holiness read the colophon, which says, this short presentation of the practice of this song, Stages of the Path of Enlightenment, is written by Bhikshu Losangdrakpa, a hermit who has undertaken extensive studies on Dharma in order to remind himself of the practices at the victorious monastery of Gaden on Drog Mountain. And so with this we have completed the brief explanation and transmission of the short or concise Lamrim, the stages of path enlightenment. And since you also have, the Koreans have this Lamrim Chema, the great stages of path enlightenment, in your language, you should study them, which is very extensive explanation. So we have completed this teaching for this time, the Korean teaching, and in the afternoon, except for the Koreans, the others may not come, and then the Tibetans who have come here will also we will also meet, and I'll also meet you again in the next teaching for the Southeast Asians. Tungwanje seche gewe changal kangjin shi yong sun jachim lam kanza be desan tende nyodo chawa se non du shin samet tende da chaw sum toje tu le de lo me tende da chagi tembe manum gen me nyon do 지금 시간이 너무 없는 관계로 전자님께서
12시에 그 점심을 드셔야 하기 때문에 Let's 주간에 그렇게 많은 질문을 받을 수 없습니다. compare luôn được rồi. 질문을 받겠습니다. 그래서 질문 종이들을 저한테 주시면 거기에 선별해가지고 5 질문만 그걸 하시고 그 다음에 존자님 그 가피 받으신 물건이 있죠.